வணக்கம். ஆ சூப்பர் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா vs ஆஸ்திரேலியா ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச். இதுல இப்போ சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா விளையாடிட்டு இருக்காங்க. 43 ஓவருக்கு 134 ரன் 3 விக்கெட் இருக்காங்க. திடீர்னு ஒரு அட்டாக் மூட் போயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து மகாராஜா போட்டுன்னு இருக்காரு. என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பால். Bold gets the vital breakthrough. எஸ், பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பாலே காலிங்க. துவக்கமே காலி. அவ்வளவுதான். The trudge back to the pavilion, a disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. Cuts it away, but finds the man just behind point. Nice, solid defensive shot. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. நண்பர்களே, லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Nice cut shot, but straight to gully. Doesn't beat the infield. Really good over. Takes a wicket and keeping it tight still. Slapped away through cover point, given a bit of width and punished. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. Bavuma, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Dug that out well. A little bit of wobble on that ball, as it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Big edge. Oh, but where's that going? You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. Oh, that's nice. Good defence. Quick onto that in the infield. 8 runs added there. Australia are 143 for 4. அவங்க டீம்ல உள்ள நிறைய பேரு விக்கெட்ஸ், அதுதான் அவங்களோட பலமும் சரி, அதான் அவங்க வீக்னஸ். இருமுனை கத்தி மாதிரி. Can't get that outside the ring field. ஆஸ்திரேலியாவே அதான். ஓப்பனிங் ஆடுற அந்த 3 பேர் இருக்கிறாங்க. ஒரு 3 பிளேயர். அந்த 3 பேர்ல வந்து 6 பேர் மட்டும் தான் ஞாபகம் இருக்கு. மற்ற 2 பேர் வந்து அந்த அளவுக்கு வார்த்தைகள் பேர் வாயில் வரல. அவங்க 3 பேர் தான். மற்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க,
போடுறாங்க டக்குன்னு. Lovely cover drive, but straight to extra cover. End of the over and none off it. Jansen, the left armour, is coming into the attack from the Paddington end. ஜான்சன் இவங்க 2 பேருமே, அதாவது மார்ஷ் அண்ட் ஹெட்டர் வந்து ஹெட் வந்து 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான அட்டாக் பண்றவங்க தான். அதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது. Couldn't get it through the field. அதில் வந்து டெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஹெட் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக ஆடி அப்புறம் தான் அடிக்கிறாப்புல. அது கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனால் அவர் அட்டாக் பிளேயர் தான். மாஷும் அப்படிதான் பொறுமையாக ஆடி தான் அட்டாக் பண்றாரு. அது எந்த இதுவும் கிடையாது. அடிக்கிறாரு. இப்போ நான் போட்டது எல்லாமே அவுட் ஸ்விங்கு. இப்போ நான் ஒரு இன்ஸ்விங் போடுறேன் பாருங்க. இப்போ இன்கட் போடுறேன் பாருங்க. இப்போ இந்த பாலை வந்து அட்டாக் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன். A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. வெளியே போச்சு ரொம்ப. Australia absorbing the pressure well from the bowlers. Maharaj ready to start from the Randwick end. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரோக் வச்சு அடிச்சு சாகணும். அதுக்கான வழியை பார்க்கணும். நான் அப்போ தான் அவுட் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்கு. இப்படி போட்டோன்னா பாருங்க. Well, they'll get back for 3. Well done. But on a ground this size, you have to ask how they got 3 in the first place. Oh. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. Finds the fielder with that shot. They've gone up here. துடிப்பா இருக்காப்ல. They've picked the gap. Perfect timing. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Pulled away, but straight to square leg. End of the over, not many coming from it. Oh. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. சரியான ஷாட். பிச்சு பாருங்க, செம டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Ah, that's nice. Good defence. Straight to the fielder. Didn't like the look of that one and just ignored it.
சாமி இவரு சிக்ஸும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் மாதிரி ஆகல. Left alone and easily through to the keeper. That's the over. Australia are 152 for 4. Nice, solid defensive shot. Collects that one simple as you like, inside the ring. Hey! Hold on. Good running, keeping the scoreboard ticking over. Dug that out well. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Oh. 2 runs added. Australia are 154 for 4. Good shot, a beauty. Immaculate timing there. Timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. A boundary the moment it hit the bat. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. Straight drive, mid-off, will cut that one off. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. I can feel the screws slowly turning in. Maharaj ready to start from the Randwick end. Dazorzi, the spinner, coming into the attack. Shot, just leant back and punched the ball through the offside. Through the gap, and that'll be 4. These are the sort of shots you just stand back and admire. Gets onto the back foot, rolls the wrist to keep control, and finds the boundary. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Nice cut shot, but straight to gully. 4 runs added in the over. Australia are 162 for 4. Oh, that's nice. Good defence.
Cuts that off well in the infield. Onto the front foot. Super shot. Should be 4. It was an outstanding shot. Saw it early, not much width to play with, and drove it through the covers for 4. Head has already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing the next ball on its merits. Nice, solid defensive shot. End of the over. Australia are 166 for 4. Elgar back into the attack. Elgar. Oh, let's go. Oh, that's great commitment by the fielder. Cut பண்றாங்க. Cuts it away, but finds the man just behind point. That's 4 all the way. Beautiful shot. Starting to hit their stride. A fabulous piece of timing, and they're into the 20s. Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Over. Australia are 170 for 4. Glanced away, but finds short fine leg. That showed great skill, lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. Dug that out well. Didn't like the look of that one and just ignored it. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Over completed, 4 runs added. Australia are 174 for 4. Too good. Not sure anyone's going to cut that off. Bowling a little too wide, and that was just driven square with incredible timing. Looking very settled now. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot.
இன்னும் ரிஸ்க் எடுப்போம். Going more defensive with this field choice now. Doesn't beat the infield. வச்சச்சுல இப்போ நீ கொஞ்சம் தள்ளி அடிச்சாகணும். அவன் சூழ்நிலை வரும் உனக்கு. சூழ்நிலைக்காக கொஞ்சம் பவர் கொடுப்பேன். 4 runs added in the over. Australia are 178 for 4. Jansen ready to start from the Paddington end. Norkia back on now. I think that's called for the front foot. Not by much, but it doesn't matter. He'll be aiming full and straight. Nice, solid defensive shot. Edged. The ball. Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Can't get that outside the ring field. Just glanced off the pads. No one stopping that one. Sometimes you just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early. Well timed. 4 runs. That was a brilliant boundary. Really well timed. And now starting to score quickly. யாரை போட்டாலும் அது ஒரு பெரிய தொல்லையாக தான் இருக்கும். ஏன்னா அவங்க மைண்ட் செட்டப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஆட விடலை அப்படின்றது வந்து ஒரு பிரச்சனை. யாரை கொண்டு வந்து போடுறது? The captain making some adjustments to the field here. மிகப்பெரிய ரிஸ்க். Left alone and easily through to the keeper. எப்படி சுத்தி கேட்க பாருங்க. Five runs added in that over. Australia are 183 for 4. Couldn't get it through the field. கட் பண்ண பார்க்குறான். கட் பண்ண மாட்டேன். இன்னும் கட் பண்ணதுதான் தூக்கி அடிக்கிறான். Oh, nice catch. Good reactions. Yes. Wow, brilliant reactions and what a catch. கலக்கிட்டீங்க. பாத்தீங்களா? அப்படியே நிறுத்தி பக்கத்துல கொண்டு வந்து ஒரு ஃபுல் அட்டாக் எங்க வருது. அவ்வளவுதான். தொக்க மாட்டாங்க. அவரால அப்ப அதுக்கு ரெடி முடியாது. இல்ல பேட் போட்டு அங்க அடிக்கிறதுக்கு பயம். அங்க ஒரு ஆள் போட்டு நமக்கு பயம் வந்துச்சு. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated batter heading back to the pavilion. They'll be looking to play in what we call the V early on. A straight bat, keeping the elbow bent and upright, and then look to expand the shot making as they settle in.
Oh, that's nice. Good defence. பின்னாடி அடிக்கணும். Quick onto that in the infield. Elgar with a wicket maiden could shift momentum here for his team. Norkir ready to start from the Paddington end. நோக்கியா உனக்காக தான் ஃபீல்டிங் மாத்திரம் யூஸ் பண்ணிக்கோ. Very good shot there. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. நல்ல ஃபீல்டிங் ஆச்சா. அதையும் கட் பண்ணிட்டான். அவனுக்கு கேப் இருக்காங்க. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். A change in the field, more emphasis on defence. ரெண்டும் ஒண்ணுதான் நினைக்கிறேன். ஒரு கேப் இருக்கு, பெரிய கேப். Didn't like the look of that one and just ignored it. Dug that out well. தள்ளுவோமா? அங்கதான். இது கரெக்டா இருக்குமோ? The captain going on to the defensive with this field. கொஞ்சம் கரெக்டா இருக்க மாதிரி நினைக்கிறாரு. பார்க்கலாம். Left alone and easily through to the keeper. Straight to the fielder. Norkir kept it tight. Carry. Nice, solid defensive shot. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Finds the fielder with that shot. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. Well, they'll get back for 3. Well done. But on a ground this size, you have to ask how they got 3 in the first place. 5 runs in that over. 5. Carry. அந்த ஒரு பால் 4 போயிடக்கூடாது. ஓகே, பரவாயில்ல, வந்து பரவாயில்ல. Collects that one simple as you like, inside the ring.
A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Oh, that's nice. Good defence. Over. Australia are 192 for 5. Elgar ready to start from the Randwick end. Gorgeous cover drive. Nothing to stop that. A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Cuts that off well in the infield. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Going a bit more conservative now with this field. A lovely short ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. Out. Glanced away, but fine, short, fine leg. Thought it'd go past them, but a fantastic dive to cut it off. Straight drive, mid-off, will cut that one off. Didn't time it at all, but manages to get it away to the boundary. Well batted, 4 runs off the over. Australia are 200 for 5. Australia. Yeah, good. Hey, no, next time I go. Yeah. Maharaj, left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the Randwick end. The right armour is coming into the attack from the Randwick end. Hey! Good running, keeping the scoreboard ticking over.
Oh, that's great commitment by the fielder. Back to போக இல்லையா? front foot. அது 2 runs added. Australia are 202 for 5. catch. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Bowled, no luck at all on that one. நினைச்சேன் அடிப்பான் சரிங்க கேரி பண்றது எப்படி படிச்சு வருங்க போர்ல இன்சைட் கேலி. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. Coming into bat, has performed well the last few matches. Will hope to continue this form for their team. ஒரு சின்ன ஒரு தைரியம் தான் அடிப்பான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அவன் நிறைய தடவை அந்த மாதிரி அவுட் எடுக்க முடியுது. கேரி கமின்ஸ் நியூட்ரல் பேட்ஸ்மேன் ஒரு அடிப்பாரானா. Didn't like the look of that one and just ignored it. Lovely cover drive, but straight to extra cover. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. I can feel the screws slowly turning in. Markram ready to start from the Randwick end. Hey! Apa saatnya? Markram. Cracking shot, overpitched and got what it deserved. 4 more. Too wide. It was there to be hit and it was really given the treatment. It was full and good night. Hit it well to pick up 4. Boundary. இந்த கேப்ல தான் அடிக்கலாம் பாவன். இந்த கேப்ல தான் அடிக்கலாம் இல்ல? Last ball, what's to come this delivery, I wonder. The captain going on the defensive with this field. இந்த கேப்ல தான் அடிக்கிறான். Dug that out well. Cuts it away, but finds the man just behind point. Can't get that outside the ring field. Good shot, a beauty. Markram bowled a tidy line that over. The right-on pace bowler is coming into the attack from the Paddington end. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Doesn't beat the infield.
பாவி. Left alone and easily through to the keeper. நல்லா கட்டாச்சு விட்டுடா. திருப்பி பண்ண முடியுமா? Gone. Yeah. Good work catching that one. சூப்பர். Wow, brilliant reactions and what a catch. வாரம் லீவ் கிட்டல. அவ்வளவுதான். வேல்யூ. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. The press have been circling the last few weeks about their place in the team. This innings and match could be a great opportunity to prove the critics wrong. Okay, yeah. Beautiful catch. அவனை போட்டு எடுக்கணும். What a catch. What an absolute beauty of a catch. Divine diving catch. ஃபீல்டிங் செட்டப் தம்பி சும்மாவா? ஃபீல்டிங் செட்டப் Not a bad innings, was really starting to up the run rate, but cut short, a really important wicket to get at this stage of the match. With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. அடிச்சா மட்டும்தான். Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. Oh, now that's a brilliant diving stop. படிப்போம் அடிச்சு விடுவோம் திருப்பலாம் Really good over, takes a wicket and keeping it tight still. Talk. Does very well to quickly get across to this one. Low ice ball is that? Couldn't get it through the field. End of another quiet over. Great bowling from both ends at the moment. Markram ready to start from the Randwick end. Good shot, a beauty. Cuts it away, but finds the man just behind point. ரைட் ஆம் போலருக்கு இது கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும்.
Shot on the front foot. No one's getting that. It was an outstanding shot. Saw it early, not much width to play with, and drove it through the covers for 4. No point running for that one. It was a 4 the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. A few moves made in the field. Didn't like the look of that one and just ignored it. Quick onto that in the infield. Another quiet over completed. The batters are staying the course, though. Oh, that's nice. Good defence. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Good aggressive running, turned 2 into 3, putting pressure back onto the fielders. Dug that out well. Gone, superb catch. Wow, brilliant reactions and what a catch. Another one goes off to the pavilion. That's 9 down now. Some good bowling, finding this tail out, and it certainly feels like this is close to the end. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. 3 runs added in that over. Australia are 217 for 9. Bit of a change up in the field now. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Collects that one simple as you like, inside the ring. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that one to the boundary. Bavuma, I don't think, will be too happy with their bowler
at the moment. Nice, solid defensive shot. 6 runs added in that over. Australia are 223 for 9. யார் எடுக்க வருவாங்க இவனையா? The captain's going to change things around in the field now. அப்ப அந்த சைடு போட மாட்டேன்னு சொல்றியா? போடக்கூடாது, அதான் முக்கியம். போட்டா ஒரு ஆளுங்க. Straight to the fielder. Left alone and easily through to the keeper. அந்த சைடு போட்டேன் ஈஸியா சொல்லுவோம். ரிஸ்க். Didn't like the look of that one and just ignored it. Dot ball to finish off, and it's a maiden. So the players make their way from the field after a great session of cricket. I'm off for a quick snooze. Join me again soon. ஓகே நண்பர்களே, பரவாயில்ல, செம. பாருங்க, இப்போ நமக்கு டார்கெட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு, அதுதான் கரெக்டான விஷயம். ஆனால் அவங்களும் நல்லா தான் பேட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் டார்கெட் கம்மியாக தான் இருக்கு. பார்க்கலாம் இது எப்படி போகுது மேட்ச் அப்படின்னு. இப்போதைக்கு அவசரம் வாங்கிக்கிறேன். சூப்பராக இருந்தது. எல்லாரும் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இது ஒரு சூப்பர் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா, இதில் இந்த 2 டீமில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ, நான் இங்கிலாண்டை மட்டும் நான் கணக்கில் வச்சுக்கல, ஏன்னா இங்கிலாந்து வந்து நம்ம சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணனால அவங்க கணக்கில் வச்சுக்கிறேன். இதில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ அவங்க, இதுலன்னா இந்த சீரீஸில் வின் பண்ணுறவங்க அடுத்தது வெஸ்ட் இண்டீஸ் அவங்க கூட வந்து மோதுவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வேற ஏதாவது பிளான். ஓகே, இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் விஷயம் இல்லை. நீங்கள் முக்கியமான விஷயமே லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணாதான். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.